Hi everyone, welcome back to YouTube live sections. I am Chandna Ampuru. In today's section, we are going to discuss one of the main important topic related to railway. I have a button here. Button. సో నార్మల్గా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తున్నాయి. అందులో కూడా రైల్వే జాబ్స్ ఒకటి. సో రైల్వే జాబ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, మంచి స్కోర్ చేయాలన్నా మన పిఆర్ అకాడమీ చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కోసం కానీ, వీడియోస్ కానీ, బిట్ ప్రాక్టీస్ కోసం కానీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరేం చేయాలంటే పిఆర్ అకాడమీ యాప్ గూగుల్ స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసి ప్రిపరేషన్ కోసం ఏవేవి ఉన్నాయో చూస్తే యూ కెన్ గెట్ మోర్ స్కోర్ ఇన్ రైల్వే జాబ్స్. సో మనకి పిఆర్ అకాడమీలో ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్-Dకి సంబంధించింది కానీ, లేకపోతే టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ కానీ, కానిస్టేబుల్ కానీ, జేఈ ఎగ్జామ్స్ కానీ, ఎన్టీపీసీ ఎవ్రీ కైండ్ రిలేటెడ్ టు రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ రైల్వే జాబ్స్. ఐ హోప్ లైక్ ఎవ్రీవన్ విల్ డౌన్లోడ్ పిఆర్ అకాడమీ యాప్. మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ గూగుల్ స్టోర్కి వెళ్ళి పిఆర్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. సో ఈరోజు సెక్షన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. కంపల్సరీ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయినా సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకి ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్? So coming to the first question. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే in which of the following options is a correct sequence of the 3 process involved in the formation of the urine in the kidney అన్నాడు. నార్మల్గా యూరిన్ ఫార్మేషన్, అసలు యూరిన్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి? యూరిన్ అనేది ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే లైక్ ఎక్సెస్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ మన బ్లడ్ నుంచి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను, కిడ్నీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఎక్సెస్ ప్రోడక్ట్స్ని ఫిల్టరేట్ చేసి యూరిన్ ఫార్మేషన్లో మనకి బయటికి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. సో వీళ్ళేం అడుగుతున్నారంటే వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్, అసలు యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి సీక్వెన్స్ ఏంటి? వాటర్ తాగిన వెంటనే బయట యూరిన్ పాస్ అవ్వదు కదా, రైట్? దానికంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ ఫిల్టర్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాసెస్, అప్పుడు యూరిన్ బయటకు వస్తుంది. సో ఈ ఆప్షన్లోని కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి యూరిన్ ఫార్మేషన్కి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే filtration, selective reabsorption, elimination. Coming to the second one, filtration, elimination, selective reabsorption, filtration, elimination, third option. Fourth one ఏంటి? సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఎలిమినేషన్ అండ్ ఫిల్ట్రేషన్. ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ ఒకలాగే ఉన్నాయి, రైట్? కానీ సీక్వెన్స్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం వాటర్ తాగిన వెంటనే మన బ్లడ్లోకి వాటర్ వెళ్ళి అవి కిడ్నీ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫిల్టరేట్ అవుతాయి. నార్మల్గా
మీకు తెలుసు కదా, లైక్ కిడ్నీకి స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటంటే నెఫ్రాన్. ఈ నెఫ్రాన్లోనే మనకి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఎక్సెస్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అవే ఫిల్టరేట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వాటర్ తాగిన తర్వాత బ్లడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లడ్ నుంచి నెఫ్రాన్స్కి వెళ్తుంది. నెఫ్రాన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే రీనల్ క్యాప్స్యూల్స్ అంటారు. ఈ రీనల్ క్యాప్స్యూల్స్లోని ఇది బౌమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, ఇది గ్లోమరులస్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది. లైక్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫిల్టరేషన్. ఈ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఫిల్టరేషన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అన్నారు. సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్లో ఉంది ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రీనల్ క్యాప్సూల్స్ నుంచి పీసీటీ నుంచి లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ నుంచి డీసీటీ నుంచి కలెక్టింగ్ డక్ట్. నార్మల్గా ఫిల్టరేట్ అయినవి అందులో కొన్ని యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ఫిల్టరేట్ అవ్వకుండా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ ఏం చేస్తుందంటే రీఅబ్జార్ప్షన్కి కొన్ని అయాన్స్ కానీ కొన్ని యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అందులో ఉండిపోతే అవి అబ్జర్వ్ చేయడానికి లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫిల్టరేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫిల్టర్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్. సో ఇందులో మనం ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చూడొచ్చు సీక్వెన్సీ ఫిల్టరేషన్, సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎలిమినేషన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. Coming to the second question, what is the average amount of urine that an adult human produce in 24 hours అన్నాడు. నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎవ్రీ హ్యూమన్ కానీ లైక్ ఎవరైనా సరే అందరూ ఒకేలాగా వాటర్ తీసుకోరు. దట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫస్ట్ వన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ద్వారా. కొంతమంది ఒకలా తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకలా తీసుకుంటారు వాటర్. లైక్ నార్మల్గా ఎక్కువ వేరే సిటీస్లో ఉన్న కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లైమాటిక్ చేంజెస్ కానీ బాడీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు కానీ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ లాగా వాటర్ తీసుకుంటారు, రైట్? సో నేను ఒక 3 లీటర్స్ కానీ ఎక్కువ వాటర్ తాగను, మా అక్క ఉంది తను 5 లీటర్స్ కానీ ఎక్కువ వాటర్ తాగుతుంది. సో పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం అడిగారు? యావరేజ్ అమౌంట్ అన్నారు. అంటే అప్రాక్సిమేట్ అడగట్లేదు, యావరేజ్గా కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అలాగా యావరేజ్గా తీసుకుంటే 24 అవర్స్కి ఎంత వాటర్ మనకి ఎంత యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నారు. నార్మల్గా అయితే ఇది డైరెక్ట్ బిట్ అండి. నార్మల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు 1 లీటర్ టు 1.8 లీటర్స్ వాటర్ మనం యూరిన్ ఫార్మేషన్ కింద వస్తుంది. అది ఎవరికి? ఓన్లీ అడల్ట్ హ్యూమన్స్కి. కానీ ఇన్ఫాంట్స్కి ఎంత వస్తుందంటే ఇన్ఫాంట్స్ 300 to 700 ml. ఇన్ఫాంట్స్ అంటే 4 months to 7 months 4 months నుంచి బేబీస్ వాటిని ఇన్ఫాంట్స్ అంటారు. అండ్ న్యూలీ బోర్న్ బేబీస్ అంటే 0 to 4 months బేబీస్కి ఎంత 300 to 400 ml 24 అవర్స్కి యూరిన్ ప్యాసేజ్ అవుతుంది. సో వీడేం అడల్ట్ అంటే 1 to 1.5 లీటర్స్ అండి. లైక్ ఇన్ఫాంట్స్ అంటే 300 to 700 అండ్ న్యూలీ బోర్న్ బేబీస్కి అయితే 300 to 400 ml 24 అవర్స్కి యూరిన్ ప్యాసేజ్ అవుతుంది. So coming to the third question, which of the following describes the various method of excretion in plants? The very important question. నార్మల్గా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ప్లాంట్స్ కోసం అడుగుతున్నాడు. ప్లాంట్స్కి ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా అవుతుంది, ఏ మెథడ్ ద్వారా అవుతుంది అన్నారు. నార్మల్గా మనం హ్యూమన్స్ ఉన్నాం, హ్యూమన్స్కి ఏంటి? కిడ్నీ ద్వారా వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి. బట్ లైక్ ప్లాంట్స్కి అలా కాదు. ప్లాంట్స్ కంటూ సపరేట్ ఆర్గన్స్ ఉండవు. దే హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మెథడ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మెథడ్. ఈ మెథడ్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్లాంట్స్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వేస్ట్ కానీ ఎక్సెస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వేస్ట్ కానీ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో ఇన్ విచ్ మెథడ్ ద ప్లాంట్స్ వాస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్క్రీట్ ద వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అని అడుగుతున్నాడు.
నార్మల్గా ఏంటంటే ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసేసరికి ట్రాన్స్పిరేషన్, డిఫ్యూజన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇచ్చాడు. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్, డ్రాప్లెట్స్ కింద వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ప్లాంట్కి మార్నింగ్ కవర్ కట్టేసి వదిలేస్తే మీరు మార్నింగ్ చూడొచ్చు, చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ కింద కవర్ చుట్టూ ఉంటాయి. దాన్నే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్లో ఉన్న వేస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఆర్ డిఫ్యూజన్ అంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్, దాన్ని డిఫ్యూషన్ అంటారు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెయిన్ దగ్గరే మనకి డిఫ్యూజన్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్పిరేషన్, డిఫ్యూజన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టోరేజ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా కొన్ని ప్లాంట్స్ అన్ని ప్లాంట్స్కి లైక్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి యూస్ఫుల్ ఉంటాయి. లైక్ గమ్స్ కానీ, రెసిన్స్ కానీ, లేకపోతే బార్క్ కానీ, ఓల్డ్ జైలం ఆర్ ఫ్లోయం అలాంటివన్నీ మనకి యూజ్ అవుతాయి. కానీ ప్లాంట్స్కి అవన్నీ ఏంటి, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్. సో నార్మల్గా వాటికంటూ సపరేట్ ఆర్గాన్స్ కానీ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ప్రొడక్ట్స్. So transpiration, diffusion and the storage are the process or methods are used in plants for elimination. Coming to the next question. రిషి కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు. ఎస్, ఆస్మోసిస్, డిఫ్యూజన్ రెండు కూడా సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా లైక్ హై టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ద్వారా మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవుతుంది. కరెక్ట్ రిషి. ఆస్మోసిస్లో ఉంటుంది, డిఫ్యూజన్లో కూడా ఉంటుంది. బోత్ ఇన్వాల్వ్స్ ద సెమీ పర్మబుల్ మెంబర్ ఫర్ లైక్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్. So coming to the next question, the dash does not function as an excretory organ, in humans అన్నాడు. ఈ క్వశ్చన్ నుంచి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. వాడు ఏమన్నాడంటే ఈ కింది వాటిలో ఏది ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ కాదు హ్యూమన్స్లో అని అన్నారు. నార్మల్గా మనకు తెలిసినంత వరకు కిడ్నీయే ఒక ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్, అదే మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ అంతా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అనుకుంటాం. బట్ కాదు, కిడ్నీయే కాకుండా లంగ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఎక్స్క్రిట్లో. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లంగ్స్ని ఎందుకు అన్నానంటే నార్మల్గా మన బాడీలో ఉన్న CO2ని ఎలా మనం బయటకు వదులుతాం, లైక్ లంగ్స్ వల్లే కదా. ఇన్ ఆర్డర్ వి అండర్గో రెస్పిరేషన్, వి టేక్ ఆక్సిజన్ అండ్ వి రిలీజ్ CO2. అండ్ ఈ CO2తే కాకుండా వాటర్ వేపర్ కూడా మన బాడీలో నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది త్రూ లంగ్స్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు. కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఆప్షన్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకన్నానంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈ పాయింట్స్ ద్వారా నుంచి అసెర్షన్, రీజన్ కానీ లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. స్కిన్ ఎందుకంటే స్కిన్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఉన్న లైక్ లాక్టిక్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటుంది కదా, స్వెట్ గ్లాండ్స్ నుంచి యూరియా, వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియా మన స్వెట్ నుంచి కూడా బయటికి రిలీజ్ అయిపోతుందండి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫామ్ చేస్తాను లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. డస్ స్కిన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూరియా అని అడగచ్చు, ఆర్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని అడగచ్చు. లేకపోతే అసెర్షన్ అండ్ రీజన్లో కూడా స్కిన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద లైక్ ఎక్స్క్రీషన్. రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్వెట్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్వెట్ ఆర్ ఇన్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూరియా అని కూడా అడగచ్చు. అలాగే అసెర్షన్, రీజన్ కూడా అడిగి క్వశ్చన్స్కి అడగచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఫామ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చదువుకోవడానికి. ఇక్కడ స్కిన్ ఎందుకు అన్నాడంటే లైక్ వాటికి స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, స్వెట్ గ్లాండ్స్ నుంచి వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియా కూడా బయటకు వెళ్తుంది. సో స్కిన్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్, లైక్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. లంగ్స్, స్కిన్ కూడా రైటే. కమింగ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది ఏంటంటే
మన ఫుడ్ తిన్న ఫుడ్ పార్షియల్గా మౌత్లో డైజెస్ట్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలైవరీ అమైలేస్. ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇలా తింటాం కదా, ఫుడ్ ఏమో సెలైవరీ అమైలేస్ ద్వారా మిక్స్ అయ్యి చిన్నగా డైజెస్ట్ అయ్యి ఇట్ కమ్స్ టు స్టమక్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్ డైజెషన్ అయిపోయి అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఎనీ elimination or any removal of excess products in the body. So ఇది ఆప్షన్. సో సెకండ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. కమింగ్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, నార్మల్గా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ నుంచి ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని మిగతా అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ అనేది యానస్ పంపించి ఇట్ లీడ్స్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రేటరీ కింద బయటికి పంపించేస్తుంది. సో ఇది కూడా ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రేటరీ. మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం. లంగ్స్ ఏం చేస్తుంది, CO2 అండ్ వాటర్ వ్యాప్ని ఎక్స్క్రేటరీ ప్రోడక్ట్ కింద పంపిస్తుంది. స్కిన్ ఏం చేస్తుంది, వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియన్ పంపిస్తుంది. అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. సో ఇది కరెక్ట్. అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే it filtrates all the ions, it absorbs all the ions and electrolytes in the undigested food and removes the waste materials in the form of the excretory. So idu kuda correct. Small intestine is wrong, so it does not act as an excretory organ. Coming to the fifth question, సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ నార్మల్గా క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను, ట్రై చేయండి. కిడ్నీ ఈజ్ అన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ విచ్ 2 సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డన్ బై ద కిడ్నీ అని అడుగుతున్నారు. సో క్వశ్చన్ చేయండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరొకరు. ఎస్, కరెక్టే, చాలామంది కరెక్ట్ చెప్పారు. ఫస్ట్ కిడ్నీ ఏంటంటే నార్మల్గా ఎక్స్క్రీషనే కాకుండా ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. అసలు ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే బాడీ ఇంటర్నల్ బ్యాలెన్స్ కోసం, వాటర్ కానీ అయాన్స్ కానీ సాల్ట్స్ వాటర్ ఇంటర్నల్ బ్యాలెన్స్ కోసం మనకి మెయిన్గా హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటంటే కిడ్నీ. ఎందుకంటే నార్మల్గా కిడ్నీలోని 1 to 1.5 మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఈ నెఫ్రాన్స్ ఏమంటామంటే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటాం. ఈ నెఫ్రాన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ రీనల్ క్యాప్స్యూల్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, నార్మల్గా ఇది రీనల్ క్యాప్స్యూల్స్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ పీసీటీ నుంచి లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ నుంచి డీసీటీ అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. సో ఎప్పుడైనా బ్లడ్లో ఉన్న అయాన్స్ కానీ వాటర్ కానీ ఫిల్టరేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ టు లూప్ ఆఫ్ హెనీలో మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ అయ్యి కొన్ని యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ అందులో ఉండిపోతే అవి మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటాం. మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా కిడ్నీ దాని రోల్ చూపిస్తుంది. అలాగా ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటే చెప్పాను కదా, వాటర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇన్ ద బాడీ. మన బాడీలో వాటర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మెయిన్గా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే కిడ్నీయే. దాన్నే మనం ఏమంటే ఆస్మో రెగ్యులేషన్స్. సో ద 2 సబ్స్టెన్సెస్ డన్ ఇన్ ద కిడ్నీ ఏంటంటే వాటర్ అండ్ సాల్ట్. చాలామంది కరెక్ట్గా చెప్పారు, వెల్, నైస్. అండ్ కమింగ్ టు ద 6th question, the primary excretory product of is uric acid. దేనికి ప్రైమరీ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ ఇస్ యూరిక్ యాసిడ్ అని అడుగుతున్నారు. ఎవరైనా క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తారా?
Very good, Lakshman. Nice. Very good, you, Usha. Nice. So the primary excretive product of uric acid primary excretive product దేనికి అంటున్నాడు. నార్మల్గా ఫస్ట్ నైట్రోజినస్ వేస్టెస్ అనేవి 3 ఉంటాయి. ఒకటి యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియా. ఈ 3 కాకుండా ఇంకా కెరాటిన్ అని కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ నార్మల్గా ఈ 3 మెయిన్ మనకి. ఇవి ఎలా బేస్ అయి ఉంటాయి అంటే ఈ యానిమల్కి ఇదే ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్, లైక్ ఈ యానిమల్కి ఇదే ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ అవైలబిలిటీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పిన పాయింట్, బేస్డ్ అపాన్ ద వాటర్ అవైలబిలిటీ. ఈ వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టి మనకి యూరియా కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ అమోనియా కానీ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద యూరియా అనేవి ఏంటంటే లైక్ ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్న కొన్ని యానిమల్స్లో మనం యూరియా చూస్తాం. యూరియా ఏంటంటే లైక్ హ్యూమన్స్లో కానీ చూడగలం, లైక్ మ్యామల్స్, ఎవ్రీ మ్యామల్స్ వీ కెన్ సీ ద యూరియా యాజ్ అన్ ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ద యూరిక్ యాసిడ్ అంటే లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. అసలు వాళ్ళ అడాప్టేషన్స్ కోసం, లైక్ చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్కి అడాప్ట్ అవ్వడానికి కోసం వాటర్ అవైలబిలిటీ కండిషన్స్ తక్కువ ఉన్న వాటిలో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ కింద మనం చూస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద అమోనియా విచ్ ఇస్ మోర్ టాక్సిక్ అండ్ విచ్ ఎక్కువ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఫిషెస్ తీసుకుంటే, ఆల్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే అమోనియా అనేది ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది కనుక వాటికి సోర్స్ ఉంది, వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది కనుక ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ అమోనియా అవ్వచ్చు. సో మెయిన్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టే మనం ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ బేస్ అయి ఉంటుంది. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లైక్ వాళ్ళు ఇలా అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రెటరీ లైక్ నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ విచ్ ఇస్ మోర్ టాక్సిక్ అమాంగ్ ద నైట్రోజనస్ వేస్టెస్. అలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా విధాలుగా ఒక్క క్వశ్చన్ 4 kinds ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్గా అడగడానికి మన పిఆర్ అకాడమీ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కావాలంటే పిఆర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూరిక్ యాసిడ్ ఎందులోని ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ అంటున్నాడు. ముందు చెప్పినట్టు డ్రై ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్లో ఉన్న లేకపోతే వాటర్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉన్న కండిషన్స్లో మనం యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్ కింద చూస్తాము. సో హ్యూమన్స్లో ఏంటి, యూరియా ఇస్ అన్ ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్, రైట్. సో ఎందుకంటే వాటికి వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది, తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు. సో ఫస్ట్ వన్ అయితే రాంగ్. కమింగ్ టు ద కౌస్ కూడా ఇట్స్ అన్ మ్యామల్స్, రైట్. సో మ్యామల్స్ కూడా అవైలబిలిటీ అటు కాకుండా ఇటు కూడా మధ్యలో ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా యూరియానే. And coming to the last one, fishes are all called as an aquatic organisms, so their excretive product is ammonia. సో దీనికి కూడా కాదు, 4th ఆప్షన్ కాదు, 1st ఆప్షన్ కాదు, 3rd ఆప్షన్ కాదు. బర్డ్స్ రైట్ అండి. ఎందుకంటే బర్డ్స్కి డ్రై ఎన్వైరన్మెంట్లో కొన్ని ఉంటాయి బేస్డ్ అపాన్ ద అడాప్టేషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ద స్ట్రక్చర్. సో దే లైక్ their excretive product is uric acid. And coming to the 7th question, ఎస్ రిషి, యూరిక్ యాసిడ్ లిజర్డ్లో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి రెప్టైల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిటిలో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. బర్డ్ ఈజ్ అన్ ఏవ్స్, రైట్. ఏవ్స్, రెప్టైల్స్, ఇంకా ఇన్సెక్ట్స్లో కూడా లైక్ మాల్ఫిజన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్న కాక్రోచెస్ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్క్రెటివ్ ప్రోడక్ట్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పవన్. So coming to the 7th question, cartilaginous tissue is present in which of the
cartilaginous tissue is absent in which of the following organs of the body అన్నాడు. ఫస్ట్ కార్టిలేజెస్ టిష్యూ అంటే ఏంటో తెలుసుకొనక ముందు మన బాడీలో 4 kinds of tissues ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ నర్వస్ టిష్యూ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మస్కులర్ టిష్యూ. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేవి మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ఇంటర్నల్ బాడీ సర్ఫేసెస్లో మనం ఎపిథీలియల్ టిష్యూ చూస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్ ఉందనుకోండి, ఈ సెల్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్, రైట్? ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చేదే కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటారు. మీరు చూడవచ్చు లైక్ టైట్ టిష్యూస్ అవన్నీ కమింగ్ టు ద కనెక్టివ్ టిష్యూ. అండ్ నర్వస్ టిష్యూకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను ఇలా కొట్టగానే నాకు నొప్పి వచ్చిందంటే నాకు తెలిసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ ఆన్ నర్వస్, లైక్ నా బ్రెయిన్ నుంచి ఇక్కడ మెసేజ్ పాస్ అవుతుంది నాకు నొప్పి వచ్చిందని, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ నర్వ్స్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ నర్వ్స్ కంబైన్డ్ అయి ఉన్నదాన్ని నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు, అదే నర్వస్ టిష్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద మజిల్, మన బాడీ ఇలా పోస్చర్ కరెక్ట్గా ఉందంటే దానికి మజిల్ ప్లస్ స్కెలిటల్ టిష్యూ స్కెలిటల్ మజిల్స్ రెండు కలిపితేనే మన బాడీ పోస్చర్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో మజిల్ అంటే లైక్ బాడీలో ఉన్న ప్రతి మజిల్ చోట ఉన్నదనే మజిల్ టిష్యూ అంటాము. సో 4 kinds of tissue. ఫస్ట్ వన్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, నర్వస్ టిష్యూ అండ్ మస్కులర్ టిష్యూ. ఇక్కడ కార్టిలేజ్ అనేది కనెక్టివ్ టిష్యూలో ద వెరీ స్పెషల్ టిష్యూ అండి కార్టిలేజ్. ఎందుకు వెరీ స్పెషల్ టిష్యూ అన్నానంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కోండ్రోసైట్స్ అండ్ ఫిలిం ఎలాస్టిన్. ఇప్పుడు చూడండి ఇయర్ ఉంది కదా, ఇయర్ ఇలా అంటున్నాను నేను బికాస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఇందులో ఉంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ కార్టిలేజ్. నా నోస్ ఉంది, నోస్ కూడా ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్, నోస్ ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది. సో కార్టిలేజ్ అనేది ఇట్స్ అ కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కోండ్రోసైట్స్ అండ్ ఫిలిం ఎలాస్టిన్. సో ఈ కార్టిలేజ్ టిష్యూ ఇందులో దేంట్లో యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. ఫస్ట్ నోస్ ఇయర్స్ అని ఇప్పుడే చెప్పాను, నోస్ ఇయర్స్. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ అయితే కాదు. కమింగ్ టు ద లారింగ్స్ అనేది ఏంటంటే మనం ముందు సెక్షన్లో చూసేసరికి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కోసం మాట్లాడుకున్నాము, రైట్? లైక్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో లారింగ్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్ సౌండ్ బాక్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. ఇందులో కూడా మనకి కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. సో విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్, లైక్ ఇన్కంప్లీట్లీ కార్టిలేజెస్ స్ట్రింగ్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా ట్రేకియా దగ్గర, ఇన్కంప్లీట్ సి షేప్ కార్టిలేజెస్ రింగ్. సో ఇక్కడ కూడా లారింగ్స్లో మనం కార్టిలేజెస్ చూడొచ్చు. ఓన్లీ కిడ్నీలోనే మన కార్టిలేజెస్ చూడలేం. సో మరి అప్పుడు ఏ టిష్యూ ఉంటుంది కార్టిలేజెస్లో ఎవరైనా చెప్తారా? దెన్ కిడ్నీలో ఏ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్తారా? ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఉంటుంది, కిడ్నీలో ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఉంటుందండి. సో కమింగ్ టు ద రిషి కరెక్ట్, ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఉంటుంది, గుడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద 8th question, which part of nephron collects the initial filtrate? See, initial filtrate అంటున్నాడు from the blood. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎవరైనా చేస్తారా? లైక్ టైమ్ ఇస్ నా 10 seconds. Which part of the nephron collects the initial filtrate from the blood? సో నార్మల్గా నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ నెఫ్రాన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది రీనల్ క్యాప్స్యూల్, రైట్? ఇది గ్లోమరులస్, ఇది బౌమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, పీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, డీసీటీ అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా వాటర్ బ్లడ్లో ఉన్న బ్లడ్ ఫిల్ట్రేట్ అవుతుంది కదా, బ్లడ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? గ్లోమరులస్ నుంచి వచ్చి
ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిల్ట్రేట్ అయింది ఈ రెండు రీనల్ క్యాప్సూల్స్ పీసీటీ డీసీటీ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఇవన్నీ కంప్లీట్లీ కాల్డ్ యాజ్ అ నెఫ్రాన్ అంటాం. ఫస్ట్ నార్మల్గా ఫిల్ట్రేట్ అయినది గ్లోమరులస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్స్కి వెళ్తుంది. ఈ రెండు మెయిన్లీ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే దే ఆర్ యూజ్ ఫర్ ద అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఖచ్చితంగా నేను ఒక 3 ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా బిట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెఫ్రాన్ సంబంధించి లైక్ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ కోసం కానీ లేకపోతే నెఫ్రాన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి లైక్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ క్యాప్సూల్ కానీ పీసీటీ కానీ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ కోసం కానీ కలెక్టింగ్ ఖచ్చితంగా ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా ఇస్తారు. సో బాగా దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడ గ్లోమరులస్లో ఫిల్ట్రేట్ అయినది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ అన్నాడు. ఎక్కడి నుంచి ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఫిల్ట్రేట్ అయినది బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ నుంచి తీసుకుంటుంది. బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ నుంచి పీసీటీ నుంచి లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ అండ్ దెన్ డీసీటీ, ఆ తర్వాత కలెక్టింగ్ డక్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఇస్ కరెక్ట్. So next question, which tissue forms the walls of the renal tubules అన్నారు. Which tissue forms the walls of the renal tubules? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్కి? ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీనికోసం లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి, ఎందులో ఏ టిష్యూ ఉంటుందని చెప్పి. ఎస్ కరెక్ట్ రమ్య గారు. పవన్ కరెక్ట్. అందరూ చాలా వరకు కరెక్ట్ చెప్పారు. ఓకే, నార్మల్గా చెప్పాను కదా 4 kinds ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి మన బాడీలో, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మస్కులర్ టిష్యూ, నర్వ్ టిష్యూ అండ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. అండ్ వీ కెన్ సీ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ లైక్ కార్టిలేజెస్ కానీ నార్మల్గా బ్లడ్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కనెక్టివ్ టిష్యూ. మస్కులర్ టిష్యూ అంటే మజిల్స్లో ఉన్న టిష్యూని మస్కులర్ టిష్యూ అంటాం. నర్వస్ టిష్యూ అంటే ఎవ్రీ నర్వ్ లైక్ 2 types of nerves, different kinds of nerves combined to form a nervous tissue. And epithelial tissue which was present inside and outer surface of the body. So మన renal tubules అంటే ఏంటంటే కిడ్నీ. ఈ టర్మ్ రీనల్ అనే టర్మ్ వస్తేనే ఇది రిలేటెడ్ టు కిడ్నీ. సో మనం కిడ్నీలో ఏం టిష్యూ చూస్తామని ముందు మాట్లాడుకున్న ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. సో డి ఈస్ కరెక్ట్. సంపత్ కరెక్ట్. 4th one. కళ్యాణ్ సాయి కరెక్ట్. అందరు చాలా వరకు కరెక్ట్ చెప్పారు. గ్లోమరులస్ ఎందుకు నెఫ్రాన్ పార్ట్ కదండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంది కదా, ఇది బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్, ఇక్కడ ఉంటుంది గ్లోమరులస్. ఈ రెండు కలిపితే రీనల్ క్యాప్సూల్స్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. ఇవే మెయిన్ ప్రాసెస్ చేస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫిల్ట్రేషన్ అవుతుంది కదా, ఏదైనా బ్లడ్లోంచి ఫిల్ట్రేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మెయిన్గా ఫిల్ట్రేట్ అవ్వాల్సిందే గ్లోమరులస్లో అనమాట. గ్లోమరులస్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్స్ అనేవి దేర్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. ఇక్కడ ఎందుకు నెఫ్రాన్ ఓకే, okay, coming to the next question, which of the following method is not utilized by plant to eliminate waste అన్నాడు. ముందు మన క్వశ్చన్లో మాట్లాడుకున్నట్టు లైక్ ప్లాంట్స్ కంటూ ఒక సపరేట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ ఉండవు. దే అండర్గో ట్రాన్స్పిరేషన్స్, డిఫ్యూజన్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద ఎక్సెస్ వేస్ట్ ఆర్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ దర్ బాడీ. సో ఇందులోని విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ ద మెథడ్ విచ్ వాస్ యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఇన్ ద సెల్ వాక్యూల్స్. స్టోరేజ్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ రిమూవ్ ద ఎక్స్క్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అని ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్. ఇక్కడ ఏంటన్నాడు, స్టోరేజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఇన్ సెల్ వాక్యూల్స్. సెల్ వాక్యూల్స్ మెయిన్లీ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ కంటెంట్ కానీ న్యూట్రియంట్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి సెల్ వాక్యూల్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ సెల్ వాక్యూల్స్ అనేవి మనం
ప్లాంట్స్లో చూడొచ్చు, ఎవ్రీ ప్రొకారియోట్స్ యూకారియోట్స్లో సెల్ వాక్యూల్స్ ఉంటాయండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. స్టోరేజ్ ఈస్ అ మెథడ్, పక్కా మెథడ్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ అయితే కాదు. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఇన్ ద సాయిల్. నార్మల్గా రూట్స్, ఇది ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, ప్లాంట్కి రూట్స్ ఉంటాయి. సో ప్లాంట్ కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ లేకపోతే సమ్ మైక్రో ఆర్ మ్యాక్రో న్యూట్రిషన్స్ ఏవైనా సరే సాయిల్ నుంచే దానికి వస్తుంది. అప్పుడు సాయిల్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత దానికి అవసరం లేని అయాన్స్ ఆర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెస్ వేస్టెస్ అవన్నీ సాయిల్లో డిపాజిట్ చేసేస్తున్నాయి. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ బై ఫాలింగ్ లీవ్స్. నార్మల్గా అన్నీ మీరు చూడొచ్చు, లైక్ స్ప్రింగ్ సీజన్, ఏ సీజన్లో అయినా సరే ప్లాంట్స్కి లీవ్స్ అనేవి ఫాల్ అయిపోతాయి, గ్రీన్ నుంచి ఎల్లో కలర్ అయిపోతాయి. ఎందుకు? అందులో ఉన్న మినరల్స్ అన్నీ లేకపోతే న్యూట్రిషన్స్ అన్నీ ప్లాంట్ యూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ లీవ్స్ అనేవి పడిపోతాయి, ఫాల్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ బై స్వెట్టింగ్. నార్మల్గా ప్లాంట్స్కి అంటూ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉండవు, దే డస్ నాట్ అండర్గో స్వెట్టింగ్. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏంటంటే స్వెట్టింగ్ ద్వారా ప్లాంట్స్ ఎలిమినేషన్ చేసుకోవద్దు. దే నాట్ యూటిలైజ్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే స్వెట్టింగ్ ద్వారా, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ బై స్వెట్టింగ్. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, లైక్ రైల్వే జాబ్కి సంబంధించి లైక్ గ్రూప్ డి కానీ లైక్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 కానీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఖచ్చితంగా పిఆర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఈ అన్ని ఆల్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, సిలబస్ అనాలిసిస్, అసలు లైక్ స్కెడ్యూల్ ఎలా వేసుకోవాలి, లైక్ ఏ క్వశ్చన్ చదివితే ఎలా వస్తుంది మనకి, ఒక క్వశ్చన్ నుంచి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనకి పిఆర్ యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరు జస్ట్ గూగుల్ స్టోర్కి వెళ్ళి పిఆర్ యాప్ సర్చ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. అక్కడ మీరు వీడియోస్ కానీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మన పిఆర్ అకాడమీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీకు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద 11th క్వశ్చన్, many of the excretive products produced by the plants are useful to humans. See, identify the product that is harmful for the humans when inhaled. ఇన్హేల్డ్ అన్నారు కనుక ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్గా ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే ఎక్స్క్రేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అవి మనకి యూస్ఫుల్. గమ్ అనేది ఒకటి, గమ్ కానీ రెజిన్స్ కానీ లేకపోతే బార్క్, జైలం కానీ. జైలం అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, లైక్ జైలం అంటే విచ్ వాస్ యూజ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఫ్లోయం అంటే విచ్ వాస్ యూజ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. జైలం, బార్క్ జైలం. ఫోర్త్ వన్ లైక్ స్టోరేజ్, ఆల్కలాయిడ్స్. ఇవన్నీ ప్లాంట్స్లో వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అని చాలా వరకు మనకే యూస్ఫుల్ అండి. మనం ప్లాంట్స్లో బార్క్ చెప్పాను కదా, బార్క్ జైలం, అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ దానికి యూస్ఫుల్ అయిన వేస్ట్ అయిన మనకి యూస్ఫుల్, కానీ ఒకటే హార్మ్ఫుల్ అంటున్నాడు వెన్ వీ ఇన్హేల్డ్. నార్మల్గా ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సన్లైట్, ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఎస్, జైలం, ఫ్లోయం, వాస్కులర్ బండిల్స్, రైట్. షణ్ముఖ్ సార్ కరెక్ట్ చెప్పారు. సి విజయ్ కుమార్ కూడా కరెక్ట్. సో చూద్దాం అసలు ఏంటి దీనికోసం అంటే, నార్మల్గా ప్లాంట్స్కి ఏంటి, ప్లాంట్స్ దే అండర్గో ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్ కదా. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏం కావాలి, సన్లైట్ కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే గ్లూకోజ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. అవి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ CO2 కూడా రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ CO2ని మనం తీసుకుంటే విచ్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ కదా. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ వాటి వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్లోని వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఏదైనా ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మనకి హార్మ్ఫుల్ అయ్యేది ఏంటంటే, ఇన్హేల్ అంటే ఎయిరే ఇన్హేల్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ అయితే రాంగ్, రెసిన్స్ కూడా రాంగ్. ఈ రెండిట్లో ఆక్సిజన్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనం బతకలేము. ఆక్సిజన్ ఉంటేనే అన్ని ఎనర్జీ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైనా సరే ఆక్సిజన్ ఉంటే వస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ అయితే కాదు. అండ్ సి ఈజ్ కరెక్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్.
Yes, phloem transports food. అవునండి, CO2 is utilized, O2 is released, బట్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ CO2 కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. రిలీజ్ అవ్వడం వల్లే ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఎస్, గ్లూకోజ్ ఫార్ములా కరెక్ట్, C6H12O6. ఎస్, అట్ నైట్ CO2 అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. Coming to the next question, which of the following substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate by the tubular portion of the nephron in the human kidney అన్నాడు. క్వశ్చన్ ఎవరైనా చేస్తారా? Which of the following substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate by the tubular portion of nephron in the human kidney? Try చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, అందుకే. కరెక్ట్ అండి రమ్య గారు, చాలామంది రైట్ చెప్పారు. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటంటే నార్మల్గా నెఫ్రాన్లోని ఫిల్ట్రేషన్, సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఎలిమినేషన్స్, ఈ 3 ప్రాసెస్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయని మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్, ఇది నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అనుకోండి, ఇది గ్లోమరులస్, అదే బౌమన్స్ క్యాప్సూల్, ఇది గ్లోమరులస్. ఇక్కడ PCT, ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, ఇది కలెక్టింగ్ డక్ట్, ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. ఇక్కడ సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ ఫిల్టర్ ట్యూబులర్ పోర్షన్. ట్యూబులర్ పోర్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది PCT కానీ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, DCT కానీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ కానీ PCTని ఏమంటారంటే ట్యూబులర్ పోర్షన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్యూబులర్ పోర్షన్లోని ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ ఎక్కడి నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, బౌమన్స్ క్యాప్సూల్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మెయిన్లీ ఏంటవుతాయంటే ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ బిట్, మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో ఇవ్వచ్చు, అసెర్షన్ రీజన్లో ఇవ్వచ్చు. గ్లూకోజ్, వాటర్, సాల్ట్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్, ఇవే లైక్ ఈ 4 సెలెక్టివ్గా రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ అనేది బాడీ, మనం యూరిన్ ప్యాసేజ్లో గ్లూకోజ్ ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటారు. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు. సో గ్లూకోజ్ అనేది ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. 0% వాస్ రిలీజ్ ఇన్ ద యూరిన్, ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ తప్ప. కమింగ్ టు ద వాటర్, నార్మల్గా యూరిన్ ఫార్మేషన్, కిడ్నీ రీఅబ్జార్ప్షన్, లైక్ కిడ్నీ ఫిల్ట్రేషన్ అవ్వడానికి కారణమే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ పాస్ చేయడానికి. సో ఎంత వాటర్ రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. సో వాటర్ కూడా రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద సాల్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ కానీ మన బాడీ ఇంటర్నల్ బాడీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా సాల్ట్స్ అనేవి కావాలి. సో సాల్ట్స్ని కూడా రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద అమైనో యాసిడ్స్, 0% ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్ వాజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ యూరిన్. ఖచ్చితంగా ఇందులోంచి 4 క్వశ్చన్స్ మనం చూడొచ్చు. విచ్ వన్ ఈజ్ 0% ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద యూరిన్, అంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి, అంటే ఒక డిసీజ్ లేకుండా ఏవేవి ఎలిమినేట్ అవుతాయంటే గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్ అని రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ C ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది డైరెక్ట్ బిట్ అండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి ఈ క్వశ్చన్లోనే 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సెలెక్టివ్లీ రీఅబ్జర్బ్డ్ అంటే గ్లూకోజ్, వాటర్, సాల్ట్స్, అమైనో యాసిడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ aquatic animals? క్వశ్చన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ aquatic animals?
ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాడు, నైట్రోజన్ వేస్టెస్ ఆర్ 3 types, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియా బేస్డ్ ఆన్ ద వాటర్ అవైలబిలిటీ. మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను, వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టి మనకి ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రోడక్ట్ యానిమల్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ యూరియా అనేది ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, అమోనియాకి ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండడం వల్ల అవి అమోనియా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు యూరిక్ యాసిడ్, డ్రై ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్ అంటే లెస్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్న వాటికి మనం యూరిక్ యాసిడ్ చూస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి అన్నాడంటే ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కనుక అమోనియానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమోనియా ఈజ్ ద మోర్ టాక్సిక్. లైక్ క్వశ్చన్ ఇలా ఫామ్ చేయొచ్చు, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ టాక్సిక్ అమాంగ్ ద నైట్రోజస్ వేస్టెస్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అమోనియా, నెక్స్ట్ యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అమోనియా ఈజ్ కరెక్ట్. Coming to the next one, which of the following consists the human excretory system? 14th question చేయండి ఎవరైనా. వెరీ పాయిజనస్, లైక్ వెరీ టాక్సిక్, రెండు ఒకటే. రెండు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మెయిన్లీ వాటర్ అవైలబిలిటీ, ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టే ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రోడక్ట్ అనే ఉంటుంది. ఎందుకు అన్నానంటే లైక్ అడాప్టేషన్స్. ఇప్పుడు కొన్ని యానిమల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ప్రతిసారి వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కానీ వాటి బాడీ స్ట్రక్చర్స్ని అవి చేంజ్ చేసుకుంటాయి ఫర్ ద అడాప్టేషన్స్ టు పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు నేనున్నాను ఇక్కడ ఫుల్ వింటర్ సీజన్లో ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు షివర్. ఎందుకు? హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నా బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాప్టేషన్స్. అలానే ఎవల్యూషన్ టైంలో ఎవ్రీ ఆర్గానిజమ్స్ అండర్గో అడాప్టేషన్స్. వాటి చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని అడ్జస్ట్ చేసి ఉండడానికి అడాప్టేషన్స్ చేసుకుంటాయి. సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ బట్టే ఇవి ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రోడక్ట్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. మెయిన్లీ సాల్ట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, కాదని లేదు, కానీ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టి. సో క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కన్సిస్ట్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అన్నాడు. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి? మెయిన్లీ కిడ్నీ ఈజ్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. కిడ్నీ మనకి ఎలా ఉంటుంది? వీ కెన్ సీ మనకి ఒక పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఇలా కిడ్నీ ఉంటుంది. ఇది యూరినరీ బ్లాడర్, ఇది యురేత్రా, యూరినరీ బ్లాడర్, ఏ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఏ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఒక పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఉంది. సింగిల్ యూరేటర్ అన్నారు, కాదు కదా, ఒక్కొక్క కిడ్నీ నుంచి 2 యూరేటర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ కాదు. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, సింగిల్ యూరినరీ బ్లాడర్. కరెక్ట్, యూరినరీ బ్లాడర్ ఒకటి ఉంది, 1 పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, సింగిల్ యూరేటర్ అండ్ 1 పేర్ ఆఫ్ యురేత్రా. ఇది యురేటర్ కదా, సో ఇది కాదు. కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఆప్షన్, 1 పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ కరెక్ట్, 1 పేర్ ఆఫ్ యురేటర్స్ కరెక్ట్, సింగిల్ యూరినరీ బ్లాడర్, 1 పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, 1 పేర్ ఆఫ్ యురేటర్, సింగిల్ యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ సింగిల్ యురేత్రా కరెక్ట్. సి కరెక్ట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. సింగిల్ కిడ్నీ కాదు కదా, పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ అనడం వేరు, 2 కిడ్నీస్ అనడం వేరు, సింగిల్ కిడ్నీ అనడం వేరే. పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటే 2, ఏ పేర్ ఆఫ్ 2 కలిపితేనే కదా పేర్ అంటాం. సో ఫోర్త్ వన్ కూడా రాంగే. థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Is there any advantage of the structure of nephron as a long tubular structure అన్నాడు. Any advantage of structure of nephron as a long tubular structure. నార్మల్గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ చూసాం కదా, ఇలాగ ఉంటుంది. బోమెన్స్ క్యాప్సూల్స్, లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, ఇక్కడ పీసీటీ,
లూప్ ఆఫ్ ఎనీ, డీసీటీ అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఇలాగా ఈ ట్యూబ్లర్ స్ట్రక్చర్ లాంగ్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి, ఎనీ అడ్వాంటేజ్ ఉందా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. నార్మల్గా ఇది చేసే ముందు ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గీస్తున్నాను. ఇది బోమన్స్ క్యాప్సూల్, ఇది గ్లోమరులస్, ఇది డీసీటీ, ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, ఇది కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఇలా నెఫ్రాన్ ఉంటే ఇది కార్టెక్స్ రీజన్ అంటాం, ఇది మెడ్యులరీ రీజన్, ఇది మెడ్యులరీ రీజన్ అంటాం. ఇలా లాంగ్గా ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం వల్ల మనకి అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. నార్మల్గా హ్యూమన్స్లో నెఫ్రాన్స్ ఇలాగే ఉండడం వల్ల హ్యూమన్ నెఫ్రాన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని దాంట్లో అసెషన్ రీజన్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. హ్యూమన్ కిడ్నీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్. ఎందుకంటే ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ కార్టెక్స్ రీజన్ లేకుండా ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మెడ్యులర్ రీజన్లో ఉంది, అందుకే దీన్ని మెడ్యులర్ నెఫ్రాన్ అన్నాడు. ఇలా ఉండడానికి, ఇలా పొడుగ్గా ఉండడానికి కారణం లైక్ అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఇందులో ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ వన్, నో ఆల్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ నాట్ లాంగ్, సమ్ ఆర్ షార్ట్ అండ్ అదర్ ఆర్ లాంగ్ బట్ ఆల్ ఆర్ ఫంక్షనల్ అన్నాడు. ఇప్పుడు అందరు హ్యూమన్స్ ఒకలాగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అన్నీ ఒకలానే ఉంటాయి కదా. హార్ట్ అందరికీ ఇలానే ఉంటుంది, ఇంత సైజే ఉంటుంది. ఒకరికి ఇంత, ఒకరికి ఇంత అలా ఉండదు కదా. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ద సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ హార్ట్, రైట్, బేస్డ్ అపాన్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్. అండ్ దే అండర్గో సేమ్ ఫంక్షన్స్. ఒకరికి షార్ట్ నెఫ్రాన్స్, ఒకరికి లాంగ్ నెఫ్రాన్స్ ఉండవు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. And coming to the next one, no, the long tubular structure has no advantage because of filtration occurs in the cup-shaped end. నార్మల్గా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫిల్ట్రేషన్, సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఎలిమినేషన్స్. ఇప్పుడు నార్మల్గా రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ అవుతుందంటే ట్యూబులర్ ఫామ్లోనే అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇలా ట్యూబులర్ ఫామ్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఈజీగా రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, అసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ, డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీలో అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. నెఫ్రాన్లో వ్యాసరెక్టా అనేది ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. వ్యాసరెక్టాకి, లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ కానీ ఆర్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ కానీ అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల ఇట్స్ అ మెయిన్ రీజన్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ ట్యూబులర్ ఫామ్. అడ్వాంటేజ్ లేదంటే రాంగ్ అండి. Second one is wrong. Coming to the third one, yes, the long tube gives time and space for the reabsorption excess water from the initial filtrate. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ బ్లోమన్స్ క్యాప్సూల్ నుంచి తీసుకొని పీసీటీకి వస్తుంది. పీసీటీ నుంచి లూప్ ఆఫ్ హెన్నీకి వస్తుంది. లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ తర్వాత డీసీటీకి వస్తుంది. ఇక్కడ లూప్ ఆఫ్ హెన్నీ పొడుగుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఫర్ ద మోర్ రీఅబ్జార్ప్షన్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ ఏదో ఒక లైక్ ఏదైనా ఎక్సెస్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా ఫిల్ట్రేట్లోని యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ అవి ఫిల్ట్రేట్ చేయడానికి పొడుగ్గా ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం. ఎస్, ద లాంగ్ ట్యూబుల్స్ కెన్ బి కాయిల్డ్ అండ్ ప్యాక్డ్ ఇన్ హై డెన్సిటీ అన్నారు. నార్మల్గా నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఇలానే ఉంటాయి కనుక అవి ఇలాగా హై డెన్సిటీలో ఇలా ప్యాక్ అయిపోయి ఉండవు కదా. రాంగ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎస్, దే ఆర్ లాంగ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫర్ ద సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అసెషన్ రీజన్లో కూడా అడగచ్చు. And coming to the next one, a normal human adults being produced dash ml per day of urine. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ సేమ్ కైండ్. చెయ్యండి క్వశ్చన్. ఇందాక సెకండ్ క్వశ్చన్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా, నార్మల్గా ప్రతి హ్యూమన్స్కి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవ్వదు. ఇట్ బేసెస్ అపాన్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ద వే దే టేక్ ద ఫుడ్ ఆర్ వాటర్. యావరేజ్గా ఎంత అంటే ఒక అడల్ట్
అడల్ట్ హ్యూమన్కి 1.2 1.8 లీటర్స్. ఇక్కడ ఎంఎల్లో అడిగాడు కనుక 1000 to 1800 ml. ఇలాగా ఇన్ఫాంట్స్కి, న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కూడా ఇన్ఫాంట్స్కి 300 to 700 అండ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి 300 to 400. సో క్వశ్చన్ ఏంటి ఇది. A normal human adult can undergo like urine passage per day కి ఎంత అంటే or 24 hours per day కి ఎంత అంటే 1.1 to 1.8 liters or 1000 to 1800 ml. So fourth option correct. Next, coming to the next question. Which of the following is not an animal produced nitrogenous product? Which of the following is not an animal produced nitrogenous waste product అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, లాక్టిక్ యాసిడ్, యూరియా. నేను ఆల్రెడీ 3 times 4 times కన్నా ఎక్కువ చెప్పాను చూసారా. ఒక్కటి నైట్రోజనస్ వేస్ట్, యూరియా, అమోనియా, యూరిక్ యాసిడ్ మీద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడిగాడు. ఇక్కడ ఏంటి విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రోడక్ట్ అన్నాడు. యూరిక్ యాసిడ్ లైక్ నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ ఎలా బేస్డ్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్స్, దాన్ని బట్టి అవి త్రీ ఉంటాయి, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియా. ఆప్షన్స్లో మనం యూరిక్ యాసిడ్ చూస్తున్నాం, యూరియా చూస్తున్నాం, అమోనియా చూస్తున్నాం. లాక్టిక్ యాసిడ్ అవుతుంది ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటివ్ ప్రోడక్ట్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుందంటే కర్డ్ ఫార్మేషన్లో, కానీ మన బాడీలోని B12 విటమిన్ దానికి ఉండడం వల్ల బాడీ గట్ హెల్త్ కోసం మనం లాక్టిక్ యాసిడ్ యూస్ చేస్తాం. కర్డ్లో B12 ఉంటుంది, కర్డ్ ఫార్మేషన్కి లాక్టిక్ యాసిడ్ యూజ్ అవుతుంది. ఆల్ దిస్ యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, యూరియా ఆల్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్, లాక్టిక్ యాసిడ్ అయితే కాదు. సో థర్డ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. And coming to next question. An adult human urine consists of question ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారా? An adult human consists of నార్మల్గా యూరిన్లోని మ్యాక్సిమం 95 యూరిన్ ఉంది కదా, యూరిన్లో మ్యాక్సిమం 95% ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుందండి. 2.5% యూరియా ఉంటుంది అండ్ మిగతా 2.5% అదర్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇందులో ఇది డైరెక్ట్ బిట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూరిన్లోని ఏంటంటే అబౌట్ 95% ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే 2.5% యూరియా ఉంటుంది అండ్ మిగతా 2.5% అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, 85% ఆఫ్ వాటర్ అన్నారు, రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్లో 95% ఆఫ్ వాటర్, 2% యూరియా అండ్ అమోనియా 2% అన్నాడు, రాంగ్. థర్డ్ వన్ 85% ఆఫ్ వాటర్, రాంగ్. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చరికి 95% ఆఫ్ వాటర్, 2.5% ఆఫ్ యూరియా అండ్ 2.5% ఆఫ్ అదర్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. సో 100% ఉంది, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ ఇస్ యూరియా రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ? యూరియా ఎలాగా బ్లడ్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ద్వారా రిమూవ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు.
క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తారా ఎవరైనా? ఈ క్వశ్చన్, హౌ ఇస్ యూరియా రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ బై అన్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ? ట్రై చేయండి ఇంకా. నార్మల్గా కొంతమందికి మీరు వినే ఉంటారు డైలీగా, లైక్ కిడ్నీ పాడైపోయింది అంటారు. అలాంటి పర్సన్స్కి ఏం చేస్తారంటే డయాలసిస్ చేస్తారు. డయాలసిస్ అంటే ఏంటంటే కిడ్నీ చేసే పని ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ చేస్తుంది. అది ఎలాగా, నార్మల్గా కిడ్నీ అనుకోండి, నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి, 1 to 1.5 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ నెఫ్రాన్స్ ద్వారా ఫస్ట్ ఫిల్టరేషన్, సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎలిమినేషన్. బట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్కి అలా నెఫ్రాన్స్ ఉండవు కదా. సో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఏంటి, ఫస్ట్ బ్లడ్, ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన పర్సన్లో బ్లడ్ తీసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ దగ్గర పంపిస్తారు. ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ నార్మల్ ఉన్న మన కిడ్నీ ఏ ప్రాసెస్ చేస్తుందో అవే చేసి ప్యూర్ బ్లడ్ని మళ్ళీ ఈ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన పర్సన్కి పాస్ చేస్తుంది. అక్కడ మెయిన్గా ఏం యూజ్ అవుతుంది అంటే బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్లోని ఏంటంటే సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెన్ ఉంటుంది. కనుక ఈ సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెన్లోనే ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్స్, అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్సెస్ వేస్ట్ ఉంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్కి పంపించేస్తుంది, ఫిల్టరేట్ అయిపోయి అవి ఎక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయంటే డైరెక్ట్ నార్మల్ పర్సన్కి బ్లడ్ పంపించేస్తాం. ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుందంటే త్రూ ఆస్మోసిస్, బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ సెమీ పర్మబుల్ మెంబ్రెన్ which involving in the movement of ions from the high concentration to low concentrations. So the one only process that was involved in the artificial kidney is osmosis. And coming to the next question, the process of removal of nitrogenous wastes using artificial kidney is called as an. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పి. ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, బేస్డ్ అపాన్ ద ఆస్మోసిస్ సెమీ పర్మనెంట్ మెంబ్రెన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తుందండి. దా ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అని అంటున్నారు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎవరైనా చేస్తారా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే రైనోప్లాస్టీ అంటే రైనో అంటే నోస్. రైనోప్లాస్టీ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, సర్జరికల్గా యూజ్ చేసి నోస్లో ఉన్న చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ వాటిని రైనోప్లాస్టీ అంటారు, సర్జరీ ఆఫ్ నోస్. సో ఫస్ట్ వన్ అయితే కాదు. అండ్ కమింగ్ టు ద యాంజియోగ్రామ్ అంటే ఎక్స్రే ఆఫ్ అండ్ హార్ట్, అంటే హార్ట్లో ఉన్న వెయిన్స్ కానీ ఆర్టరీస్ అండ్ వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చూడడానికి మనకి మెయిన్లీ యూజ్ చేసేది యాంజియోగ్రమీ. సో ఇది కూడా కాదు. కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్. ఎవరైనా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవ్వకంటే వారికి ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇది కూడా కాదు. డయాలసిస్ అంటే హీమో అంటే బ్లడ్, హీమోడయాలసిస్ అంటే హీమోడయాలసిస్, బ్లడ్ డయాలసిస్ని ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ చేసే ప్రాసెస్ని హీమోడయాలసిస్ అంటారు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఐ హోప్ మీరందరూ ఈ లైవ్ సెక్షన్ ఎంజాయ్ చేశారనే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను. అలానే చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫామ్ చేసాం, అలా మన పిఆర్ అకాడమీ నాట్ ఓన్లీ సైన్స్, ఇంకా అన్ని అర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్, జనరల్ సైన్స్, అవేర్నెస్, ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడింగ్ ఇన్ పిఆర్ యాప్. మీరు జస్ట్ ఒక డెమో వీడియో చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది. మీరు ఏం చేయాలంటే పిఆర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి గూగుల్ స్టోర్కి వెళ్ళి.
సో ఇందులో మనకి రైల్వే ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ జేఈ కానీ ఎన్టీపీసీ కానిస్టేబుల్ లైక్ గ్రేడ్ 1 ఎగ్జామ్కి ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా పిఆర్ యాప్లోని ప్రిపరేషన్స్ అవి కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మీరు పిఆర్ యాప్ గూగుల్ స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. Very thanks for everyone for like involving in the live section. I hope you all enjoy this section. Excretory system అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇలా హ్యూమన్ సైకాలజీ ఫిలాసఫీ లైక్ సైకాలజీకి వచ్చేసరికి హ్యూమన్ ఫిలాసఫీ ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా మోర్ దెన్ 5 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ నుంచి మనకు వస్తాం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ నుంచి. ఈ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ రెస్పిరేషన్ కానీ డైజెషన్ ఎక్స్క్రీషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ కమింగ్ టు మొత్తం అన్నిటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఇలాంటివి చాలా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు పిఆర్ యాప్లో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లైవ్ సెక్షన్.